ફર્ટિલાઇઝર અને કેમિકલ પર એક આપનો વ્યૂ લેવો છે, કારણ કે ગઈકાલે આ ઘટાડામાં જે મજબૂતી આપણને કંપનીઓમાં જોવા મળી છે, ફેક્ટ, NFL જુઓ, RCF, વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ બધી કંપનીઓમાં જોવા મળી હતી. આ સિવાય પણ જે સ્ટોક્સ આપણને ઓવરઓલ એક SRFમાં જુઓ મજબૂતી આપણને બનતી દેખાડી રહી હતી. ચોલાઈ મંડલમમાં આપણે જોઈ રહ્યા હતા કે એક ખાસી ખરીદારી, પરંતુ એકાદ સેશન પણ એ લોંગ ટર્મ માટે એક વ્યૂ લઈ રહ્યા છે અને કંપની સ્પેસિફિક નહીં તો, પરંતુ આ સેક્ટર તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો લાંબા ગાળા માટે? तो एक डिस्क्लेमर છે ચાંદની કે हमारा PMS ના પોર્ટફોલિયો સારું એવું એક્સપોઝર અમારું ફર્ટિલાઇઝર અને કેમિકલ્સના ઉપર છે, અને તમને યાદ હોય તો આપણે પહેલે ચર્ચા કરી હતી એ વિશે. ગઈકાલે વધવાનું રીઝન મોન્સૂન નહોતું. ગઈકાલે વધવાનું રીઝન એ હતું કે સાઇબેરિયા અને રશિયાના જે ફર્ટિલાઇઝર વગેરે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી વધી શકે, અને એનું એક રીઝન એ હતું કે આપણે સારી એવી તેજી ફર્ટિલાઇઝર કંપનીઝમાં જોઈ. Some of the fertilizer companies have gone up by 50-60% last 3 months. Does it warrant this kind of a rally? Last year, monsoon sajo to our monsoon sajo, but does it warrant that kind of rally? I think it looks a little difficult and little doubtful. તો મારી સલાહ એ છે કે આ ભાવથી તમારો risk reward એટલો મોટો ન બને. You have to be extremely careful of which company you are getting into within the fertilizer price, because some of the companies are trading at much higher values than what they've been commanding historically. So that's where you need to be little very, very careful. Some of the companies which are into urea, even if there is a problem globally, I don't think you are going to make more money. Why? Because India is a net importer of urea. We are not an exporter of urea. Number one. Number two, urea is driven by the subsidy. So it's a function of what government will eventually basically decide the price and so on and so forth. So that's another factor that market has to really factor in terms of looking at both. એ લાગે છે કે સાઇબેરિયા અને રશિયાના જે ફર્ટિલાઇઝર પર ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી વધી, એનાથી બહુ મોટો બેનિફિટ બધી જ કંપનીઓ થશે? આન્સર ઇઝ નો, ક્લિયરલી નો, and that's where you need to look at it. There is one company, I don't want to name the company, but આપણા દર્શકો સ્માર્ટ છે. There is a merger which is happening between two fertilizer company in one of the group. તેમાં તમને થોડીક આર્બિટ્રેજ ઓપોર્ચ્યુનિટી સારી આવી છે. In case if at all you want to take exposure at this level, look at that arbitrage opportunity, because that will give a very good returns to you. So that's what my advice. So overall, answer risk reward is definitely not in favor of the reward. બનતો આપણને દેખાડી રહ્યું છે. ગઈકાલે તો ખાસી મજબૂતી આપણને જોવા મળી હતી. આજે જોઈએ કે આ સેક્ટરનું કઈ રીતે એક પરફોર્મન્સ આપણને જોવા મળશે. સુનિલજી, કેપિટલ માર્કેટ એક્સચેન્જ રિલેટેડ જે આ સ્પેસ છે, જે કંપનીઓ છે, એના પર કોઈ વ્યૂ રહેશે? કારણ કે ત્યાં પણ જોઈ રહ્યા છીએ ઘણા સમયથી, ગઈકાલના સેશનમાં પણ એક ફર્ટિલાઇઝર કેમિકલ બાદ જે આપણને એક મજબૂતી જોવા મળી હતી એ આ સ્પેસમાં હતી. CDSL જુઓ, BSC લિમિટેડ તમે જુઓ, કેમ્પ્સનું કાઉન્ટર છે, એક મજબૂતી આપણને કેફિનટેક જેવી કંપનીઓ જે છે, કોમોડિટી રિલેટેડ MCX, IEX, બધી કંપનીઓનું જે પરફોર્મન્સ છેલ્લા એકાદ મહિનામાં તમે જુઓ તો આ જે સ્પેસ છે એના માટે એક લોંગ ટર્મ વ્યૂ તમે કઈ રીતે રાખી રહ્યા છો એક્સચેન્જ રિલેટેડ કંપનીઓ? Once again, disclaimer, Chandni, in our PMS we do have one of the exchange related company. So see that, and of course that company has given us about 50-60% return in last 3 months. જ્યારથી અમે ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે. હવે રીઝન એક જ બહુ સિમ્પલ છે. તમે જોશો તો let's talk about the capital market segment. Investors are back in the market. તમે જોશો તો 1.1 lakh crore every cash daily cash average volume થયું હતું NSE પર for the month of May, and which has happened, I think we are almost at 8 months high. The previous peak was somewhere in the month of September 2024. So somewhere the activity which was got impacted because of ban in FNO, restriction in FNO, retail investors shying away from the market because crash happened in the month of Jan and Feb, I think it's all behind the rear view mirror. So that's one factor. Second thing, NSE is going to go listed very soon, and I think whatever the hurdles that NSE was facing, I seems to be getting cleared. And when the big player is about to come, market normally get excited, because why? Because the market would be again in a fancy. That's another reason that's happening. Number three, you talk about other, related to the capital market segment. Clearly, again, કેમ દેખાઈ રહ્યું છે કે ઇન્વેસ્ટર્સ જે પહેલે ભાગી ગયા હતા, કે થોડા દૂર હતા, કે થોડા સ્ટે પુટ રાખતા, તેઓ પાછા આવી રહ્યા છે. તો વોલ્યુમ ટ્રાન્ઝેક્શન which some of the companies do get based on that, I think again making a lot of sense. And the overall space તમે જોશો ચાંદની, તો again the growth prospects are very, very high. Number of investors in this country are still very low as compared to what globally they are.
Number two, these companies are almost monopoly in their nature. The kind of market share they enjoy, it's virtually monopoly kind of a situation. And we don't see that numbers undergoing change in the near future. Number three, more and more people are going to come to the financial savings through various instruments, whether it's a mutual fund, whether it's an insurance, whether it's an equity market, whether it's an NPS, and so on and so forth. And that's going to increase further penetration for some of the people who are providing services to this capital market segment. And that's the reason I think our company chali rahi hai. So clear-cut medium to long-term outlook is extremely positive. One company that we hold in our PMS, we are not getting out of it. Despite we have made good money in last 3-4 months, we are still not booking profits in that. So એ તમને clear-cut ખ્યાલ આપી શકે છે કે અમારો વ્યૂ શું છે આ સેક્ટરના ઉપર. ડેફિનેટલી એક બુલિશ વ્યૂ સેક્ટરને લઈને અને એક લાંબા ગાળા માટે એક રોકાણ જે છે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં એક્સચેન્જ રિલેટેડ સારી કંપનીઓમાં તમે કરી શકો છો કેપિટલ માર્કેટ્સમાં. વધુ એક સેક્ટર સિમેન્ટ એક વ્યૂ લઈએ સુનિલજી, કારણ કે જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે પ્રાઇસ હાઇક આપણને બનતું જે દેખાડી રહ્યું છે, સાઉથ રિજનમાં સૌથી વધારે લગભગ જોવા જઈએ તો 19 પર બેગ જે છે હાઇક કરવામાં આવ્યું છે તમિલનાડુ કેરેલામાં આગળ જુઓ તો. અને સાથે વેસ્ટ અને સાઉથ રિજન્સમાં વીક ડિમાન્ડ જોઈ રહ્યા છે મેમાં, અને મેમાં આગળ જોવા જઈએ તો નોર્થ અને ઈસ્ટ રિજન્સમાં સૌથી સારી ડિમાન્ડ છે. અર્લી મોન્સૂન અરાઇવલ જે આવ્યું છે, લોકલ ફેસ્ટિવલ્સ ક્યાંક ને ક્યાંક એક અફેક્ટ થવાનું પણ એક અહીંયાથી એક અનુમાન બનતું દેખાડી રહ્યું છે. ગઈકાલે નિફ્ટીમાં સૌથી વધારે ગ્રાસિમનું કાઉન્ટર જે છે ટોપ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર હતું, ઘણી મજબૂતી હતી અમુક કંપનીઓમાં, જેકે સિમેન્ટમાં એક મજબૂતી, પરંતુ આ કોઈ કંપની સ્પેસિફિક નહીં. આ સેક્ટર માટે કઈ રીતે આપનો એક વ્યૂ રહેશે સિમેન્ટ પર? મોરલેસ ચાંદની આ સેક્ટરમાં એક કન્સલ્ટેશન ચાલુ થયું હતું અને આઈ થિંક કન્સલ્ટેશન હવે ઓલમોસ્ટ પતી ગયું છે. આઈ થિંક big players have become grown bigger, small players have given up their stake in favor of the larger players. So that is what has happened. હવે કન્સોલેશન થવાથી શું થાય, ક્યાંક ને ક્યાંક તમારો પ્રાઇસિંગ પાર્ટ તમારી પાસે આવી જાય, અને દેટ્સ એક્ઝેક્ટલી વિલ હેપન. બટ જૂન ક્વાર્ટર નંબર્સ જે આવશે ને ચાંદની બહુ સારા નહીં આવે. એનું રીઝન તમને સમજાવો. ને ગઈકાલનું બ્લુ સ્ટારના CEO નું ઇન્ટરવ્યુ સાંભળતો હતો અને ક્લિયર કટ કીધું હતું કે એ લોકોનું જે સેલ્સ હતું ઓફ એર કન્ડિશનર, રૂમ એર કન્ડિશનર has been quite muted in the month of April and May. એનું રીઝન એ હતું કે મોન્સૂન આવી ગયું. હવે the monsoon is also a negative factor for the cement companies. Why? Because people normally basically postpone their construction activity because of this. તો જે જૂનના નંબર્સ આવશે કદાચ તમને બહુ મોટા સારા નહીં આવે. તો ઇફ એટ ઓલ તમારે જો સિમેન્ટ કંપનીમાં લેવું હોય, I think you should get into post June number, because numbers સારા નહીં આવશે, માર્કેટ corrections આવશે, and then you should, because normally even July to September is not a very great quarter for cement companies. Why? Because the monsoon continues. આ વખતે મોન્સૂન જલ્દી આવી ગયું છે. એના ડિમાન્ડ, જે વોલ્યુમ ગ્રોથ જે હશે એ સિમેન્ટ કંપનીનો મોટો નહીં હોય. એના લીધે થોડું તમને પ્રાઇસિંગ પ્રેશર પણ જોવા મળશે. ભલે ભાવ વધ્યા છે, પણ આઈ ડોન્ટ થિંક દે ગોઈંગ ટુ ગેટ સસ્ટેન પ્યોરલી બીકોઝ ઓફ મોન્સૂન રિડ્યુસીસ ધ એક્ટિવિટી ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન રિલેટેડ. વ્યૂ ઓવરઓલ એક સિમેન્ટ માટે હજુ એક મહિનાની એક સિરીઝ તમે રાહ જોઈ શકો છો પોઝિશન માટે, લોંગ ટર્મ માટે લેવી છે તો સિમેન્ટ પર. અમિત, એક ફેડરલ બેંક માટે આપની પાસે